Good morning, students. Let's begin our next online lesson. Lesson 8. Our new theme is New Reports, Modal Verbs Expressing Advice. Salom talabalar, keyingi onlayn darsimizni boshlaymiz. Bu galgi darsimiz mavzusi axborot berish va axborot berish yo'llari haqida siz bilan gaplashamiz. Grammatikadan esa modal fe'llar haqida gaplashamiz. So, learning objectives. After this lesson, you will be able to aware about giving reports, grammar, modal verbs, and also you will increase your vocabulary, writing and speaking skills. Demak, bu darsimizdan keyin siz yuqorida aytganimizdek axborot berish yo'llari ob-havo misolida ko'rib chiqamiz va grammatikadan modal fe'llar haqida siz bilan gaplashamiz va siz o'zingizning lug'at boyliklaringizni yozish va gapirish qobiliyatlaringizni rivojlantirasiz. So discussion. Have you ever written a report on something? How can you write effective reports? Can you report weekend forecast? Demak, talabalar, bu yerda ba'zi bir muhokama uchun savollar berilgan, ya'ni have you ever written a report on something? Biron marta nimadir haqida axborot yozganmisiz? How can you write effective report? Qanday qilib samarali axborotni yozish mumkin va yoki can you report weekend forecast? Haftalik ob-havo haqida axborot bera olasizmi? Next. Why do we write reports? To present the findings and results, to keep records, to tell about failures and successes, to tell the progress of the project research. Demak, o'zi biz nima uchun axborot yozamiz yoki nima uchun axborot beramiz? Bu yerda ba'zi bir fikrlar berib o'tilgan, ya'ni to present the findings and results. Qandaydir bir yangilikni yoki topilmani yoki natijani namoyon qilish, xotiraga saqlab qolish yoki kimningdir yutug'i yoki g'alabasi, kamchiliklari haqida gapirib berish yoki qanaqadir bir izlanishni, jarayonni tasvirlab berish haqida fikrlar haqida axborot berishingiz mumkin. So, how to write a news report? Qanday qilib axborotni, yangilikni yozish mumkin, yoritish mumkin? A news report must be written in the third person. That means you can't use I, me, mine, our, we, and etc. in it. It is not my school. Won a computing contest last week. It has to be a grade 11th class at Stoward Secondary School. Won the Greater Covers Pine Ridge Binary Star Date Classic contest last week. If you want to include an opinion, you have to quote someone in the story. So it is not we were really proud because we put a lot of work into it. It is students in the class were very proud, say students Nicola. We put a lot of work into this, so we are really glad we won, was said. Demak, qanday qilib yangilikni yoritib berishda bu yerda ba'zi bir yo'llar berib o'tilgan. Ko'rganingizdek, hech qachon ma'lum bir jarayon haqida yoki hodisa haqida axborot berishda o'zlik olmoshlaridan, ya'ni deylik men, mening, meniki, bizning degan olmoshlardan foydalanilmaydi. E'tibor bering talabalar, bu yerda axborot berish bor yoki umuman ma'lumotni yetkazish bor. Siz aynan axborot berish yo'lida hech qachon o'zlik olmoshida bermaysiz. Bu yerda asosan uchinchi shaxsda beriladi yoki ko'pligi, birligi shaxslarga qarab tuslanadi deyilgan qoidalar asosida aytib o'tilyapti. Next. Effective way to write a report. Demak, axborot yozishning samarali yo'llari. There are some kind of steps of effective ways. So first planning, next organizing, third leading, fourth one controlling. First one planning, vision and mission, strategy, goals and objectives. Next organizing, organization design, culture, social networks. Next leading, leadership, decision making, communication, group, teams, motivation.
And the last one, controlling systems, process, and also human resource. Demak, yuqorida aytib o'tganimizdek, bu yerda umuman ma'lum bir axborotni tayyorlashda siz e'tibor beradigan bosqichlar berib o'tilgan. Birinchi navbatda, demak, axborotni yaxshilab plan rejalashtirishingiz kerak, keyin uni tartiblab joylashtirishingiz kerak va uni eng yorqin qismlarini namoyon qilishingiz kerak va oxirida barcha siz o'zingiz to'plagan materiallarni esa tartibga solishingiz kerak ekan. So, next, you know, there are a lot of types of reports. Reports. What is report, first of all? A report is, it may be an action or something. So there are, as we said, lots of reports. For example, forecast report, as you see in this picture, and also sport reports, and also crashes reports, and etc. So you just try to giving or preparing a report about weekend forecast according to this picture. Demak, talabalar, umuman olganda axborot nimaligini siz boshqa fanlardan o'zlashtirgan bilimingizdan kelib chiqqan holatda ham bilasiz va axborotni ham juda ko'p turlarini yuqorida sanab o'tdik. Deylik, ob-havo haqidagi axborot rasmdan kelib chiqqan holatda yoki qanaydir bir yuqorida aytib o'tganimizdek yangilik haqida, baxtsiz hodisa haqida, umuman ko'plab turlari bor. Keling biz o'shalardan ob-havo haqida qanday qilib axborot tayyorlashni tanlab olamiz va ko'rib turgan rasmingizga asosan siz weekend forecast, ya'ni haftalik ob-havo ma'lumotini yoritishga harakat qilib ko'rasiz. So, Friday, for example, Friday, a bit cloudy, Saturday, a bit rainy, and also sunny. Sunday is sunny. Demak, ko'rib turibsiz, bu yerda juma, shanba va yakshanba kunlaridagi qisqacha ob-havo ma'lumoti va Selsiy ko'rsatkichi bo'yicha graduslar berib o'tilgan va biz bularni ozginagina tahlil qilib ko'rdik. Ya'ni juma kuni ob-havo birmuncha bulutli, shanba kuni esa birmuncha yomg'irli va yakshanba kuni esa ob-havo quyoshli bo'lar ekan. Next. There are a sample video on the weather report, and also you can watch it with the helping of your notebook or mobile phone. Demak, talabalar, bu yerda hozir ob-havo haqida axborot berish bo'yicha qisqacha video rolik bor. Buni siz o'z mobil qurilmangiz yoki kompyuteringiz orqali ochib batafsil ko'rishingiz mumkin. So, answer the followings. Students, just before giving a report, you should prepare report details. And also you can ask some question about something or somebody. Demak, bu yerda siz rasmda ko'rib o'tiribsiz. Umuman olganda axborot tayyorlashda siz nimadir haqida umumiy ma'lumot yig'asiz yoki kimnidir haqida axborot bermoqchi bo'lsangiz, u haqida ma'lumotlar to'playsiz va bu yerda bir shaxs misolida berganmiz bu materialda. Bu yerda savollarga javob bersangiz, demak, kimdir haqida umumiy ma'lumotlar to'planadi va o'sha asosda keyinchalik o'z axborotingizni tayyorlashingiz mumkin. For example, demak, misol uchun birinchisi, what is your favorite season and why? Next, do you think weather patterns are changing? If so, why do you think this? Next, which month gets the most rain in your country? Next, what are the different kinds of weather? What is the hottest temperature you have ever experienced? Where and when was it and what did it feel like? Demak, savollardan ko'rinib turibdiki, bu yerda demak, ma'lum bir shaxsning ob-havo haqidagi fikrlarini va u yashaydigan joydagi ob-havo haqida ma'lumotlar yig'ishga harakat qilinyapti. Va siz demak rasmda ko'rib turilgan savollarning barchasiga javob yozasiz yozma ravishda va keyinchalik buni axborot shaklida o'qib ko'rasiz. Next.
Look at the picture and read the text and report it. Demak, rasmga qaraysiz, matnni o'qib tarjima qilasiz va uni rasm asosida, rasmda berilgan Celsius ko'rsatkichlari asosida jahon xaritasining ma'lum bir qismi berilyapti. Siz bu yerda ob-havo ma'lumotini tayyorlashingiz kerak. Albatta namuna asosida. Bu yerda namuna berib o'tilgan. Next, look at the picture, complete the sentence 1 to 8. Demak, bu yerda ham rasmga qaraysiz va 8 ta gap berib o'tilgan. Turli xil ob-havo ko'rinishlari haqidagi 8 ta gap berib o'tilgan. Pastda esa jadvalda aynan uni Celsius ko'rsatkichlari, sizga yordam beruvchi lug'atlar va shahar nomlari berilgan. Siz buni ixtiyoriy ravishda to'ldirib chiqishingiz kerak. Next. Fill the blanks according to the picture. So students, demak bu yerda ham siz rasm asosida pastda bo'sh joylarni to'ldirishingiz kerak. So, grammar, modal verbs. Demak, grammatikadan modal fe'llarni o'rganamiz deb aytdik. Keling, bafurja ko'rib chiqamiz. Bilasiz, ingliz tilida modallik ma'nosini ifodalovchi fe'llar modal fe'llar deyiladi. Modallik degani bu mumkinlik, istak, ruxsat, qo'ldan kelishlik, qobiliyat, zaruriyat kabi ma'nolarning ifodalanishidir. Gaplarda modal fe'llar yolg'iz kelmay, mustaqil fe'l bilan birga keladi. Masalan, I can do this work. Men bu ishni qila olaman shaklida bo'ladi. Lekin I can this work shaklida bo'lmaydi. E'tibor bering, I can this work. Bu yerda modal fe'l har doim asosiy fe'l bilan birga kelishishligi haqida gap ketmoqda. Students, there are a lot of types of modal verbs. For example, must, have to, can, could, should, may and might. Demak, modal fe'llar turlari bu yerda asosiy turlari sizga berib o'tilyapti. Must, have to, can, could, should, may, might. Keling, bularni har biriga bafurja to'xtalib o'tamiz. First, obligation. Must, have to. Must. We must arrive on time at school. We must be quiet in class. Have to. You have to do homework every day. She has to pay attention to the teachers. Demak, ko'ryapsiz? Bu yerda majburlikni, majburiyatni ifodalovchi modal fe'llarimiz berilyapti. Asosiy ikkita turi, ya'ni must kerak zarur, have to ham kerak zarur. Demak, must. We must arrive on time at school. Demak, biz maktabga o'z vaqtida borishimiz kerak. He must be quiet in class. U sinfxonada jim o'tirishi kerak. Have to. You have to do homework every day. Demak, siz har kuniga vazifangizni qilishingiz kerak va hokazo misollar bilan berilyapti. Next, prohibition. Demak, zarur emasligini ifodalovchi modal fe'limiz mustn't. We mustn't chew gum in class. You mustn't cheat in exams. He mustn't arrive late for school. They mustn't use the mobile phone in class. Demak, zaruriyatsizlikni ifodalovchi modal fe'limiz mustn't haqida bu yerda gap ketyapti. Ya'ni misoldan ko'rib turibsiz, we mustn't chew gum in class. Yoki you mustn't cheat in exams. Demak, siz imtihonlarni hazilga olmang yoki sinfxonada zvachka chaynamasligingiz kerak. E'tibor bering, qilmasligingiz kerak degan ma'noda ishlatilyapti bu yerda. Lack of obligation. Don't have to. You don't have to wear your uniform at this school. He doesn't have to study French this year. Demak, lack of obligation, ya'ni bu yerda don't have to modal fe'limiz haqida gap ketyapti. Bu modal fe'limiz asosan bu ham mustn't kabi kerak emas degan ma'noda ishlatilyapti. Ya'ni you don't have to wear a uniform at the school. Siz demak bu maktabda uniform, ya'ni rasmiy kiyim kiyishingiz kerak, shart emas degan ma'noda ishlatilyapti. Next, advice. Should, shouldn't. Demak, keyingi modal fe'llarimiz maslahat ma'nosida ishlatilinadi. Ya'ni bular should va shouldn't. You should go to the doctor if you don't feel well. Demak, siz doktorga borishingiz kerak agar o'zingizni yaxshi his qilmayotgan bo'lsangiz. Misolida ko'rib chiqishingiz mumkin. Next, permission. Ya'ni can, can't modal fe'llari haqida gap ketyapti bu yerda. Ya'ni ruxsat so'rash ma'nosida ishlatasiz. Can I go to the toilet please?
Men hojatxonaga borsam maylimi? Iltimos. Yoki could. Only in more formal questions. Odatda ko'proq rasmiy so'roqlarda ishlatiladi. Could I open the window please? Demak, derazani ocha olamanmi? Iltimos. It's too hot in here. Bu yer juda ham issiq. Next, ability, ya'ni qobiliyat, nimanidir qila olish qobiliyatingiz ifodalovchi modal fe'llar haqida gap ketadi bu yerda. Can't, can, could, couldn't. Ya'ni hozirgi o'tgan zamonlari bu yerda misollarda berib o'tilyapti. He can speak Japanese. I can't speak Japanese. Demak, u yapon tilida gaplasha oladi. Men yapon tilida gaplasha olmayman. I could ride a bicycle when I was 5 years old. Demak, qachonki men 5 yoshligimda velosiped hayday olar edim. Next, possibility, ya'ni ehtimollikni ifodalovchi modal fe'llarimiz may va may haqida gap ketyapti bu yerda. It may rain tomorrow. Demak, ertaga yomg'ir yog'ishi mumkin yoki Mary might come to the party. Ya'ni Mary bazmga kelishi mumkin. Next. Conclusion, keling modal fe'llarni xulosa qilamiz. Ya'ni can, could, may, might, must, should, will. Ya'ni modal fe'llari yuqorida ko'rganimizda can asosan ability, permission va probability ma'nolarida ishlatilyapti. Couldimiz possibility, past permission, probability, request, offer and suggestion. Ya'ni talab va taklif ma'nolarida ishlatishimiz mumkin ekan. May modal fe'lini esa probability, permission, ya'ni ruxsat so'rash yoki imkoniyatni bajarish ma'nolarida. Might, probability, ya'ni mayga nisbatan foizi kamroq ko'rsatkichda berilyapti bu yerda. Must esa prohibition, ya'ni yoki deduction. Demak, qat'iy kerak zaruratligini ifodalaydi bu yerda. Next. Modal verbs uses. Demak, bu yerda modal fe'llar haqida mashqlar berilyapti, hurmatli talabalar. Bularni siz bufferda ko'rib chiqishingiz mumkin. Yuqoridan men qanday ishlatilishi haqida ma'lumotlarni ko'rib chiqdingiz va pastda e'tibor bering. Ikkinchi mashqimizda choose the correct word and phrase to complete the following sentence. Demak, savollarda berilib o'tilyapti. Modal fe'llar bo'sh joylarga kerakli siz modal fe'llarni qo'yishingiz kerak. Modal verbs. Next. Keyingi worksheetimizda ham bu yerda asosan modal fe'llar haqida berilyapti va bo'sh joylarga kerakli modal fe'llarni qo'yishingiz kerak. Next, advanced matching weather. Demak, bu yerda ham umuman ob-havoga oid fe'llar berilgan. Ob-havoga oid so'zlar haqida gap ketyapti va bu yerda siz bajarishingiz kerak. Aynan nomerlar bilan o'sha so'zlarning ta'rifi berilgan, harflarda esa aynan o'sha ob-havoga oid so'zlar berilgan. Bu yerda siz hamda lug'at boyligingizni oshirasiz va bu yerda definition, ya'ni ta'rif orqali berilgan so'zni topishingiz kerak. So, and last one, learn by heart weather vocabulary. Demak, siz bu yerda bugungi darsimizda lug'at boyligingizni yanada rivojlantirish uchun quyidagi so'zlarda agarda sizga notanish so'zlar bo'ladigan bo'lsa, ularni yod olishingiz kerak. So, thank you for your attention, students. Demak, hurmatli talabalar, bugungi darsimiz umuman olganda qisqacha shundan iborat edi. Siz uyda mustaqil ravishda yuqorida berilgan ma'lumotlar asosida o'z ustingizda yanada ishlaysiz. Lug'at boyliklaringizni oshiring. Keyingi darslarda ko'rishguncha, xayr. Goodbye.